Hi, shall we start? Sorry for the delay. Right. So guys, we were talking about Central Bank of Sri Lanka, right? Sri Lanka Maha Banku ගැන තමයි කතා කර හිටියේ. So Sri Lanka, the Central Bank of Sri Lanka comes under the banking sector. ඒ වගේම financial system එකේ අපි කියනවා මේක regulating body එකක් කියලා. Why they do regulate, they do monitor the activities of the financial institutions, right? Such as banks and finance companies, etc. Right? So there are so many set of companies that you'll be studying. So what are the set of things that you need to know when you come to CBSL? Right? So we have covered some points just to revise your knowledge. So when you come to CBSL, yes, intro, which is including a history, right? And then the main objective, right? So we have few students, right? Chatupama, tell me one of objective of Central Bank of Sri Lanka. Maintain economic and price stability. Sorry, making. Yes, making. Yes, go ahead. Yes, Chachuma, one objective. Maintain economic and price stability. Yes. Maintain economic and price stability and the financial system stability. Yes. So those two parts that we discussed. So two objectives. Usually get a price stability again, economic and price stability and the stability of the financial system. Right? Objective, price stability, and the stability of financial system. Right? Correct. Now, when you come to the financial system, you will be studying about the financial system in our grade 13. Lesson number 15, which is financial management. Now, a system. Now, when you say a system is a combination of lot of components. Now, for your information, I will, write what are those components in the financial system. That system එකක් කියලා කියන්නේ components වල එකතුවක් නේ. One individual variable එකකට අපිට කියන්න බෑ system එකක් කියලා. So we do have financial institution. Which is our main topic in our lesson, right? Is our main system में क्या कहते हैं financial institutions financial markets financial instruments right? Financial instruments such as treasury bills, treasury bonds, commercial papers, those stuff. Financial
infrastructure. Financial infrastructure, right? The payment systems that we'll be studying, right? So these are one of components of a financial system, just for your knowledge, right? Don't worry, we'll be studying these stuff, right? And then another point that we will discuss is functions of CBSL. All right, now tell me, Saviti and Manuti, what are the two functions of CBSL? What are the two functions of CBSL? Yes, manipulation of monetary policy are functions. The functions මුලින්ම කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. පැහැදිලිද? ඒක තමයි මුලින්ම කියන්න ඕනේ. Right? So two types of functions. Main functions. අනිත් එක මොනවද? Agency functions. Agency functions. පැහැදිලිද? හරි. Main functions and agency function. Then the manipulation of a monetary policy comes under main functions. Issuing and the distribution of currency, notes and coins comes under main function. Right? So there are a set of main functions that we discussed last week. Now today we'll be starting with agency functions. Agency functions. Main functions and agency functions you have to know separately, right? It's one of a common question when you come to this lesson. It's a common type of a question that usually test, and also it's one of an advantage if you are an economic student. This part will be there in economics as well. Right? So if you study here, so you're going to cover that part as well. Now today we'll be starting agency functions. Guys, there are 5 to 6 agency functions. I'll start with the first one. Yes, you missed the 8th main function. I think I wrote that on the board. I'll share the screen, so just watch the last part of the recording so that you can complete it. Remember that agency functions agency functions number 1. The management of state loans. හරි දැන් ඉතින් ණය ගැන කතා කරන්න නැතුවම බෑ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අපි එක එක රටවල් වලින් ණය ගන්නවා. Right? So we take multilateral loans රටවල් කිහිපයකින්, bilateral loans රටවල් තවත් රටකින්, we take foreign loans, domestic loans. I mean, the government, right? So government take loans, foreign loans, domestic loans. Foreign loans, when you come to foreign loans from countries and also some institutions such as IMF, such as World Bank, such as Asian Development Bank, or maybe other private lenders. විවිධ රජයන් ණය ගන්නවා. හරි. දැන් මේ ණය ගත්තට පස්සේ දැන් අපි හිතමු දැන් ප්‍රෙසිඩන්ට් හරි ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් හරි දැන් මේව ණය ගන්න මේගොල්ලෝ ලියා ගන්නවා දෙන්න ඩයරි එකක මෙන්න චීනෙන් මෙච්චරක් ගත්තා මෙන්න මෙදාට ගෙවන්න ඕනේ. ඉන්දියාවෙන් මෙච්චරක් ගත්තා මෙන්න මේ දවස්වල ගෙවන්න ඕනේ මෙච්චර ඉන්ට්‍රස්ට් එක. Do they maintain a record like that? No, right? So there is a specific department actually. You can see, right, how much we take loans.
there is a special department in central bank. Now central bank consists of different departments. Segalanga departments keep back, like economic research department, non-banking sector control department, everything around like 47 to 48 departments වලින් තමයි එක හැදලා තියෙන්නේ. ඒතර central bank එකේ වෙනම dedicated department එකක් තියෙනවා මේ loan manage කරන්න. අපි ඒකට කියනවා public debt department කියලා. So the management of state loans through the public debt department of CBSL. ඒක CBSL එකේම තියෙන inter department එකක්. Public debt department, right, of CBSL. ඒගොල්ලන්ගේ වෙනම department එකක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ domestic loan, foreign loan manage කරනකොට they keep recording, right? They keep all the recordings, how much we have obtained, right? When we need to start paying, because for some loan there's something called a grace period where you will get some time period to start paying. අපි තම loan එක ගත්ත ගමන්ම pay කරන්න ඕනේ, maybe like 2 years, 3 years, then only you need to start paying. I had the inside to keep all the records about the loans. So we have this public debt department comes under Central Bank of Sri Lanka. Management of state loan is one of agency functions. So on behalf of the government, they do manage the loans obtained by the government. Right? The loans ගන්න ඇයි කියලා දන්නවා නේද? The loans ගන්න ඇයි කියන එක දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා manage කරන්න වෙනම department එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න management of state loans comes under one of agency function. හරි. එහෙනම් මම යනවා දෙවෙනි agency function එකට. දෙවෙනි agency function එක තමයි foreign exchange control. Now you have to be very careful with this one. මොකද foreign exchange ගැන ඔයාලට තිබුණා main functions. බලන්න ඔයාගේ main functions වල ඔයා ලියලා ඇති deciding the foreign exchange ratio කියලා. ඒතකොට ratio එක decide කරන එක comes under the main functions. හැබැයි foreign exchange control එක දැන් හොඳම example එක තමයි දැන් රටේ තියෙන නීති අනුව මම හිතන්නේ ඉස්සර තිබුණා ඩොලර් 15000ක් වෙනකම් තමන් ළඟ තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් ඒක අඩු කරලා තිනවා ඩොලර් 10000ක් වෙනකම්. So 10,000 USD, that is the maximum amount that a citizen can keep. ඉතින් ඒ විදිහට මම example එකක් කියන්නේ. So this is not something with the foreign exchange ratio, right? So deciding the ratio and taking the decision regarding that comes under main function. Now this is foreign exchange control. Exchange control. දැන් මම අර කිව්වා වගේ example එකක්. අන්න ඒ වගේ actions ගත්තොත් අපි ඒක කියනවා foreign exchange control. Now I will go back to and I'll show you that point because it's something important. හරි බලන්න එහෙනම් ඔයාගේ tube එකට ඇවිල්ලා ඔයා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ලියලා ඇති. දැන් ඔය foreign exchange ගැන ඇත්තටම තවත් point එකක් තියෙනවා මේ බලන්න. ඒ නිසා ඒක පොඩ්ඩක් පටලව ගන්න බෑ. මේ බලන්න හරි. ඔයා එහෙනම් ලියලා ඇති අනිවාර්යෙන්ම main functions වල නැත්නම් main activities වල, right? So manipulation of exchange ratio policies. One of floating ratio policy, the strict ratio policies. So this is all about deciding the rate. Now dollar ekකට rupees kiyada, euro ekකට rupees kiyada, right? එන ඒක main function. ඒ වගේම management of Sri Lanka's official foreign reserves. So that is also main function. But try to see the difference. Right here, this is all about foreign exchange control, and even you can have an idea about this, right? Anyway, I'll be providing you explanation, right? So you can
go to CBSL website. I think you know how to go to CBSL website, right? cbsl.gov.lk. එතන ගියාට පස්සේ බලන්න පුළුවන් function. So about the bank, go to the functions. So there are two types of function, as you can see. Core functions කියලා කියන්නේ main function තමයි. Guys, can we write that? මම හිතන්නේ මම ඒක explain කරන්න නැති. or main functions කියපු තැනම ලියා ගන්න word එක core functions. සමහර exam එකේ මේ word එක use කරන්න පුළුවන්. හරිනේ බලන්න. So this is about how you decide the exchange rate. Right? මෙතන කියන්නේ agency functions වල the foreign exchange control or foreign exchange management. නිසා ඒ දෙකේ වෙනස පැහැදිලිව දැනගන්න අවශ්‍යයි. The CBSL carries out its duties and function as an agent of the government in managing foreign exchange transaction under the Exchange Control Act. The key functions include formulation of policies and foreign exchange transaction, granting permission and license on specific foreign exchange transaction, monitoring of foreign exchange inflows and outflows on current account transaction, and liberalize the capital account transaction and advising authorized dealers on good practices. පැහැදිලිද කතාව? එහෙනම් මෙතන කියන්නේ කොහොමද transactions control කරන්න කියන එක. right. ඒ නිසා ඒකේ වෙනස පැහැදිලිව දැනගන්න අවශ්‍යයි. මෙන්න අපේ ඊළඟ function එක යනවා to work as a primary institution concerned with the rural loan scheme of small scale businesses. So working as the primary institution right, working as the primary institution when it comes to rural development. Loan schemes. Right? Hi. मैं बात बहुत लिया मैं time में देना. You guys need to listen. Now we know that developing the rural sector. නැත්නම් මේ ග්‍රාමීය ආර්ථිකය අපි සරලව කියන සිංහල විශ්ේ ග්‍රාමීය ආර්ථිකය. So to develop the rural economy is one of a key area, one of a key factor when it comes to the development of the country's economy. නිසා රටේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්න මේ ගමේ ආර්ථිකය නැත්නම් ග්‍රාමීය ආර්ථිකය දියුණු කරන එක one of a key factor. So in that case, CBSL work as a primary institution when it comes to the rural development loan projects. So there are, time to time they come up with loan projects. Sorry. Now you might think, because initially I told you central bank never accept your deposits, public deposits, accept karane na. You cannot maintain bank accounts in CBSL, or you cannot go to the bank, you cannot go to CBSL and ask for a bank loan. In this කවදාවත් central bank එක all the deposits maintain කරන්නේත් නැහැ. ඒ වගේම general public එකට loans දෙන්නෙත් නැහැ. So you might wonder, so how this point comes? Yes, it's true that they do not provide loans to the general public, but they do provide loans indirectly, right? Direct then නැතිව indirectly දෙනවා. ඒ කියන්නේ they work with some kind of banks, so they do provide the loans to those such a banks, and those banks will be dispatch the whatever the loan amounts. Example like there is a bank called RDB, right? You might have heard about it. RDB, which is Regional Development Bank. Regional Development Bank, right? In Sinhala we say Pradeshiya Samvardhana Bank. Regional Development Bank. ඒ වගේම මම කියන්නේ just example එකක් විදියට සමහර loan projects යනවා NDB එකත් එක්ක,
you know NDB, right? National Development Bank. ගොඩක් වෙලාවට මේගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ development bank sector. Development banks. තවත් bank එකක් තියෙනවා called SDB. Development Bank. So Sanasa Development Bank. Right? හරියනම් මොකද කරන්නේ? Central Bank එක loan එක දෙනවා මේගොල්ලන්ට. කාටද bank එකට? Because central bank can provide a loan to a bank. So through that bank, they will, try to distribute. Now, example like customers la enna central bank ekata neda customers la yana apita RDB bank ekata eto central bank එකෙන් funds දෙනවා RDB එකට ඉතින් RDB එකෙන් ඒගොල්ලන්ට loans ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ time to time they launch some loan projects. Sometime for that they receive money from foreign banks. You can central bank එකට සමහරට like Asian Development Bank ඒ වගේ banks වලින් ලැබෙනවා. So they work as one of a key institution, the primary institution when it comes to the rural development. One of a agency function, right? One of a agency function. Right. When ඊට පස්සේ අපි කතා කරන තවත් important agency function එකක් number 4. Right guys, number 4 මම මෙතනින් ලියන්නද? I hope you can see, right? The management of the employees' provident fund. Employees' provident. අපි මේකට කියන EPF කියලා. EPF. Sometimes you might have heard about the word EPF, Employees Provident Fund. Hari, ඉතින් මේක නාවට වෙනම topic එකක් තියෙනවා. මොකද මේක this fund comes under a contractual savings institutions. දැන් ඔයාලට මතකයි. ඔයාගේ financial institutions බෙදනවානේ right? Financial institutions බෙදන කොටස් හතරකට. Banking sector, other deposit taking financial institutions, special financial institution. So when the make EPF comes under contractual financial institutions. In some very dura kata කරන්න යන්නේ නැහැ EPF එක ගැන මොකද ඒක ඔයාලට separate topic එකක් නිසා. Right? මම ඔයාලට body brief introduction එකක් දුන්නොත් when it comes to private sector employees, the private sector employees වලට තියෙනවා pension fund එකක්. ඒගොල්ලන්ට pension එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සමහර government sector වල ඉන්නට they're not entitled for a pension scheme. So for that they also need to have money when it comes to their retirement age. ඉතින් ඒ විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ salary එකෙන් deduct කරන යම් කිසි percentage එකක් like 8%. ඒ වගේම employer ඒ කියන්නේ organization also contributes for that fund. ඉතින් ඒ විදිහට ඒක contribute වෙලා හැම month එකේම. So once they reach the age 55 or 60, once they retire, they will be able to get that money, right? So that's the fund called Employees Provident Fund. ඊට අමතරව තවත් fund එකක් තියෙනවා ETF කියලා, Employees Trust Fund, that also comes under contractual savings institutions, but it's not managed by CBS. ඒක Labor Department එකේ. ඒ නිසා EPF එක තමයි manage කරන්නේ central bank එකේ. මොකද ඒකේ තියෙන සල්ලි අනිවාර්යයෙන් invest කරන්න අවශ්‍යයි. Because now for example දැන් අද ඔයාගේ salary එකෙන් 10,000 deduct කරගෙන තව අවුරුදු 30කින් ඔයාලට 10,000 දීලා වැඩක් නැහැනේ. නේද? ඒ නිසා ඔයාට ඒකත් එක්ක interest එකක් bonus ඒවා ලැබෙන්න අවශ්‍යයි. So then there has to be a team who can manage the fund and grow the fund, right? ඒ තියෙන manage ඒ සල්ලි invest කරලා fund එක වැඩි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. So for that central bank is doing that function. ඒ නිසා ඒක අයිති වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ one of their agency functions,
Right. Guys, I hope you are clear about it. So can we come to the page number? Right. Please come to your tute. Yes, page number 18. Page number 18 එකට එන්න. Right. ඊට කලින් අපිට පුළුවන් ද මෙන්න මේ short note එක පොඩ්ඩක් දාගන්න. මම හිතන්නේ මේකේ මෙන්න මේ structure එක නම් ඔයාලට already තියෙනවා. Right. මේක ගැන අපි කතා කරානේ. Intro, history එක, objective. Right. ඔයාලට පුළුවන් නම් functions වල ඉඳලා පොඩ්ඩක් මේ short note එක දාගන්න. Right. ඒ වගේම මෙතන explain කරනවා what is financial system, components of financial system. I think I believe that also will help you. Just for your knowledge, don't worry, we'll be studying those part. Right? Maybe components of a financial system. Components of a financial system. Right? Financial institutions, markets, instruments and infrastructure. But that's all right. මේ ටික අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපි note එකට එනවා. අපි page number 18 එකේ ලියාගමු. ඒ නිසා මේ ටික අවශ්‍ය නැහැ. Only මේ financial system එකේ අර්ථය short notebook එකකට ගන්න. ඒක දාගන්න financial system. Right? So system consists with these components. That's only, right? That's the only thing that you need to write.
Right guys, all good. හරි. එහෙනම් අපි එන page number 18 altitude එකට එන්න. Shall we write the first agency function? Shall we write the first agency function? Yes. Management of state loans. Management of state loans. The CBSL is responsible for the issuance, servicing, and the management of public debt as the fiscal agent to the government. එහෙනම් මේ function එකට අපි කියනවා fiscal agent කියලා. Right? Fiscal agent. Can you please highlight the point? Fiscal agent of the government. In terms of the MLA, you know what is MLA? Monetary Law Act. The main objective is to ensure that the government's financing needs and payment obligations are met at the lowest possible cost, consistent with prudent degree of risk over the medium to long term. Risk එක government එකේ risk එක අඩු කරන්න ඒ වගේම අඩු මුදලට කොහොමද ණය ගන්න පුළුවන් ගැන හිතන්න. The domestic debt management committee මම කියවනේ එහෙනම් ණය ගැනීම domestic කියලා කියන්නේ රට ඇතුලේ දේශීය වශයෙන් ණය ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකට ඉන්න වෙනම committee එකක් domestic debt management committee, so consisting of the CBS and the treasury official. These are the government's domestic borrowing program within the budgetary limits approved by the parliament. Because why? The monetary power, right, vested by the parliament. Parliament එක තමයි රටේ මූල්‍ය බලය තියෙන මූල්‍ය කළමනාකරන බලය. ඉතින් parliament එක approval එක මත මේගොල්ලෝ decide කරනවා කොහොමද අපි domestic borrowing program එකක් launch කරන්න කියලා. ඒ වගේම the CBS raises funds from the public by issuing government securities such as short term treasury bills and the medium and long term treasury bonds or bearing maturities. So this part is more than enough when you come to the management of state loans. Right. ඒත් එක්කම අපිට කියන්න පුළුවන් shall we mention the department here? What's the department? Department of the public debt department, right? And the Yagamo public debt department එක තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ on behalf of the government. And central bank එකේ තියෙන public debt department. So shall we write that as well?
Right, all good. Shall we move to our next function, please? Number 2. Foreign exchange control. Now, I explain කරපු note එක තමයි ඔයත් එක්ක complete කරන්නේ. Foreign exchange control. Foreign exchange control. The CBSL carries out its duties and function as an agent of the government in managing foreign exchange transactions under the Exchange Control Act. The key functions include formulation of policies on foreign exchange transactions, granting permission and license on specific foreign exchange transaction, monitoring of foreign exchange inflows and outflows, basically to control the inflows and outflows. Or දන්නා මොනවාද inflows කියලා නේද? රට ඇතුළේ මොනවාද inflows? Export income, right? Workers remittance, ඒ වගේම outflow තමයි imports. නිසා රටෙන් dollars එළියට යනවා. ඉතින් ඒවා control කරන එක තමයි one of their agency function. Got it? Hi. Third point. Shall I share the third and fourth points to you? Right. So please make sure that you write it. Third point එක මම screen එකේ දාන්නම්. Right, shall we write the third point? To work as the primary institution concerned with rural loan schemes for small scale finance institutions. And also fourth point, management of the Employees Provident Fund, EPF. So put a star mark for EPF. EPF, ඉතින් මේ ගැන අපි වැඩි දුර කතා කරනවා ඉස්සරහට. Third and fourth point, please write to work as the primary institution concerned with rural loan schemes for small scale finance institutions, which is basically based on the rural development and also the management of Employee Provident Fund. Management of Employees Provident Fund.
Right, I hope you're done with writing. අපි බලමු explanations වලට ගිහිල්ලා මොනවද further explain කරලා තියෙන්නේ කියලා. Right. Right guys, එතන පොඩි mistake එකක් මම share කරපු එකේ fourth point එක තමයි මෙතන third point එකට එන්න ඕනේ. බලන්නවා ඒ විදිහටද ලිව්වේ නැත්නම් please make that mistake. Third point එක තමයි වෙන්න ඕනේ. ආගේ අර fourth point එක screen එකේ දාපු. Sorry about that if you mistakenly right. මෙතන එන්න ඕනේ management of EPF. Right. And a third point එක හදාගන්න management of the EPF. The Employees Provident Fund is the largest superannuation pension fund in Sri Lanka, was established under the Employees Provident Fund Act. In terms of the provision of the EPF Act, the CPF is a custodian of the fund and the responsible for fund management. The main activities carried out by CPS in this regard are the collection of member contributions and surcharges, maintenance of the member accounts, investment of surplus funds, and crediting of interest to member accounts and the payment of benefits to the beneficiaries. The main activities when it comes to this management of the EPF. The EPF can Lanka's largest fund. So central bank has the responsibility to manage that fund, which comes under their agency function. Now here is the fourth point, guys. Here is the fourth point. To work as a primary institution concerned with the rural loan schemes for the small scale financial institutions. To achieve a balanced growth in the country, sustainable growth, balanced growth regional development. අපි කියන්නේ නේද අර ගම හදා රට හදනවා කියලා so likewise ඒක ඉතින් හැමදාම කියනවා විතරයි so that's a different story but you know the regional development activities are one of the key factor when you come to the country's economy through the increasing access to finance and conducting awareness and building and skill development programs. So this is done by providing affordable finance to needy sectors. අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලා ගම් වශයෙන් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නා ස්කිල්ස් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට ඔපචුනිටිස් නැහැ ඒගොල්ලන්ට ලෝන් එකක් ගන්න විදියක් නැහැ ඉනිෂියල් බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න ඒගොල්ලන්ට වෙනත් බැංක්ස් වලින් ලෝන්ස් දෙන්නේ නැහැ සමහරට ඩොකියුමන්ට්ස් ප්‍රශ්න තියෙන බලා ඒගොල්ලන්ට there's no way for them to prove their income or you know kind of lot of problems so they struggle to find some sort of a capital because we know that to start a business you need to have some sort of a capital. So that is why central bank is there for them to provide some affordable finance assistance. That is not through direct assistance through another bank. So public awareness programs are carried out especially focusing on the financial literacy. When it comes to the literacy that you have, you know, to read and write, but this is financial literacy. Right, to know about you know financial stuff and the entrepreneurship development, skill development, and post-harvest technology. Right. So that is to the number 4. Guys, can you write please? Can you write please these stuff? Right. So how they provide funds through you know regional banks. Right. Name banks haraha tamai loan denne nathu not the direct loans.
හරි දැන් ඔයාගේ සිලබස් එකේ තියෙන්නේ points 4යි. නේද? සිලබස් එකේ points 4යිනේ තියෙන්නේ. හැබැයි recently තවත් එක මොකද ඔයාගේ සිලබස් එක draft කරේ 2017 නේ. නේද? දැන් අපිට 2022 අවුරුදු 5ක් කියන්නේ ලොකු කාලයක් මොන හරි දේවල් වෙනස් වෙන්න ලොකු කාලයක්. හරි එතකොට central bank එකට තව agency function එකක් add වුණා. ඒක තමයි FIU unit එක financial intelligence unit මේක ගොඩක් වෙලාවට අපි කියන financial intelligence and terrorist financing money laundering වගේ දේවල් විශේෂයෙන්ම මේක ආවේ අර east attack එකෙන් පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට කොහොමද මේ රට තුලට සමහර foreign exchange නැත්නම් පිට dollars රට ඇතුළට එනවා to fund some terrorist activities. ඉතින් ඒක monitor කරන්න තමයි මේ separate unit එක හැදුවේ FIU financial intelligence unit එක to monitor the money laundering and the terrorist financing මොන හරි ඒ වගේ අපරාධ සංවිධාන වලට මුදල් එන්නේ කොහොමද අන්න ඒව ගැන පොඩ්ඩක් monitor කරන්න, right? So that's also one of the agency functions. So shall we write the fifth point? I'll share it from the CBSL website. Fifth point. Shall we write financial intelligence services to prevent, detect, investigate and prosecute money laundering and terrorist financing. You know what is money laundering, right? Money laundering? Yes. What is money laundering? Okay, let's talk about that. Financial intelligence services to prevent, detect, investigate, and prosecute money laundering and terrorist financing.
Right, guys, so done with that. So financial intelligence services to prevent, detect, and investigate the funds to, for the money laundering and terrorist financing. Right, so let's move to our next topic, which is monetary board. But ඊට කලින් ඔයාගේ tube එකේ තියෙන keypad ගැන මෙතන. So let's also discuss that part. The FIU, මොනවාද FIU කියන්නේ නා? Financial Intelligence Unit. Shall we write that? FIU, Financial Intelligence Unit, was established in March 2006 in terms of the provisions of the Financial Transactions Reporting Act number 6 of 2006. Just remember that there's a function like that. The key functions of FIU include the collection and the receipt of information on the financial transaction for the purpose of detecting possible links for money laundering, right? Terrorist financing and other unlawful activities. Because when illegal විදියට රට ඇතුළේ සල්ලි එනවාද ඒව මොනවාද කරන්නේ කියන එක ගැන තමයි මේගොල්ලෝ ගොඩක්ම කතා කරන්නේ. Right, now here we come to our next subtopic, comes under your central bank topic, which is monetary board. අපි කතා කරමු monetary board එක ගැන. Right. So hope we are done with this one. So I'm gonna just that part. Our segment. The Monetary Board of Sri Lanka පින් සිංහල විෂය මූල්‍ය මණ්ඩලය. Monetary Board එකේ මොකද වෙන්නේ? මේක තමයි Central Bank එක control කරන්නේ. නැත්නම් Central Bank එකේ වැඩ manage කරන්නේ මේකෙන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලංකාවේ when it comes to the monetary policy, the monetary policy එක ලංකාවේ implement කරන්නේ මෙන්න මේ 5 member board එක. මේකේ ඉන්නවා 5 දෙනෙක්. කවුද මේ 5 දෙනා? right? මේකේ ඉන්න 5 දෙනෙක් එක එක්කෙනෙක් තමයි governor, right? අපි දන්නවනේ governor කෙනෙක් ඉන්නා කියලා CBSL එකේ. So he is the chairman of monetary board. So CBSL governor. ඒ වගේම මේකේ ඉන්නා Ministry of Finance. අපි කියන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඉන්නවා, right? මුදල් ඇමති නෙමෙයි, මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්. Right? So secretary to the Ministry of Finance. Ministry of Finance. ඒ වගේම තව 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ 3 දෙනාම appointed members ලා. කවුද appoint කරන්නේ?
president, right? President. So 3 appointed members by president. President. පැහැදිලි කතාව. එහෙනම් ඉතින් මේ 5 දෙනා තමයි ලංකාවට ඉතින් අතරම බැලුවොත් the previous Monterey board shows that they haven't fulfilled their responsibilities. If they have fulfilled their responsibilities, something like the price stability, so we won't be having such a trouble here, right? But it seems like they haven't unable to, they're not fulfill their obligations, right? ඉතින් මේ විදිහට governor and secretary to the Ministry of Finance, ඒ වගේම 3 appointed members. ඉතින් ඒ තුන් දෙනාට like economics, ඒගොල්ලන්ට ඉතින් හොඳ knowledge එකක් තියෙනවානේ economics ගැන. Right, so they are the key 5 persons who are taking decisions lodged in the monetary policy of Sri Lanka. Right, ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි දැනගන්න ඕනේ. personal names දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මම ටිප් එකේ දාලා තියෙනවා. මතන ඒකේ සමහර ඒවාල දැන් වෙනස්කම් වෙලා තියෙනවා. Right, so governor now at the moment, yes, Mr. Nandalal Veerasinghe as the governor. Secretary to the Ministry of Finance, කලින්දීප SR article හැබැයි දැන් එකක් change වෙලා තියෙනවා වෙන කෙනෙක් ඉන්නේ. Appointed members ලාගෙන් තුන් දෙනාගෙන් දෙන්නෙක් මං හිතන්නේ ඉන්නවා. තුන් දෙනාගෙන් දෙන්නෙක් හරි එක්කෙනෙක් හරි ඉන්නවා. අපි බලමු current combination එක කොහොමද කියලා. Personal names no need, just you need to know the title. මොකද ඒක change වෙන time to time. that ඔය exam ලියද්දි කවුරුත් ඉඳි දන්නේ නැහැ. හරි. well අපි මේක දාගමු. ඔයාලට මම පොඩි space එකක් දාලා තියෙනවා නේද? බලන්න ඔයගේ tube එකේ අර පොඩි කොටුවක් තියෙන්නේ. හරි එතන දාගමු. The monetary board of the central bank consists of 5 members. right, පැහැදිලි නේද ඒක? හරි අපි එමු ටියුට් එක පැත්තට එන්නම්. The central bank has a unique legal structure in which the central bank is not an incorporated body. මේක incorporated keyword state corporation එකක් නෙමෙයි. So මේක unique legal structure එකක් තියෙනවා. So as the governing body, the monetary board එක තමයි governing body එක CBSL එකේ.
is responsible for making all policy decisions related to the management, operation and administration of the central bank. In a central bank, we have manage කරන්න, ඒකේ තියෙන policy decisions ගන්න, interest rate අඩු කරනවාද, වැඩි කරනවාද, ඔයාලට මතක ඇති අපි කතා කරා monetary policy tools ගැන lesson number 3 එකේ. එහෙනම් මේ ඔක්කොම කරන්නේ මේ policy decisions ගන්නේ money supply එක අඩු කරනවාද, වැඩි කරනවාද, right, interest rate අඩු වැඩි කරන එක, deposit rates මේ ඔක්කොම decide කරන්නේ the governing body of the CBSL, which is the monetary board. එහෙනම් ඒක 5 members ලා ඉන්නවා, ඒක අපි ලියාගෙන තියෙනවා. So the governor is the chairman of the monetary board and also function as the chief executive officer of the central bank. එහෙනම් governor තමයි head කොමන්ත්‍රාණ ප්‍රධානිකයා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි යා තමයි monetary board එකේ chairman වෙන්නේ. The governor and the non-executive board members are appointed by the president on the recommendation of the Minister of Finance. The term of the office of the governor and the non-executives for the 6 years. අවුරුදු 6කට තමයි appoint කරන නමුත් ඇත්තට මෙතන ඉන්න කවුරුත් නැහැ දැන් මම හිතන්නේ Professor W.D. Lakshman, also Shanti SR article. I think Mrs. Rani Jayamaha is there. I think I'm not sure about these two people. Now let's check this out. So we can refer to CBSL website. Right, so you go there and you click on the monetary board. You can see the organizational structure, right? And also they have departments, guys. Like I told you, CBSL consists of a lot of departments. Actually, they have like kind of set of departments like economic research department, domestic operations. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මම අර කිව්වේ policy review and monitoring department. ඉතින් ඔය විදිහට departments keep එකකින් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ duties මෙන්න දාලා තියෙන්නේ. හරි. That is something additional, but let's go to the organizational structure, monetary board. Yes, now you can see Dr. Nandalal Veerasinghe is there. මේ තුන් දෙනා ඉන්නනේ. අර අතනින් එක්කෙනෙක් නෑ. Samantha Kumarasinghe නෑ. Instead of Nihal Fonseca is there. Other two members are there, right? KMM Sirivardhana, so that's the secretary to the treasury. You only have to know the title, right? Chairman, governor, chairman of the monetary board, secretary to the treasury and Ministry of Finance. They are official member කෙනෙක්. අනිත් ඔක්කොම appointed members. පැහැදිලිද කතාව? ඒ නිසා person names අදාළ නැහැ. Only the title, right? So governor is the chairman of the monetary board, right? And then you guys have the official member, secretary to the treasury and the Ministry of Finance, and you have appointed 3 members. හරි, ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි right CBSL එකේ monetary board එක ගැන අපි දැනගන්න අවශ්‍ය. Right, now let's move to the next subtopic. How the activities of central bank are supporting to the success of business. එනම් කොහොමද central bank එක business වලට support කරන්නේ කියලා තමයි දැන් අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. Right, let's move to that subtopic. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට central bank එකේ topic එක අද ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යනවා commercial banks ගැන කතා කරන්න. Licensed commercial banks, that will be our next topic that will be discussed in detail.
Right, so moving to the topic, how the activities of CBSL helps the businesses. So that is what matters for us as businesses, right? දැන් මෙතනදී mainly කතා කරන්නේ මොනවද? Payment settlement systems ගැන. මොකද business එකක් කරන්න smooth payment transactions කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. Like the fund transfers, check deposits, something like that. Because even though there are banks, even though there are financial institutions, there has to be a platform, there has to be a settlement system in order to, provide those facilities to the businessman. එහෙනම් මේකේ පළවෙනි එක අපි කියනවා slip system එක. Slip system. Now slip means Sri Lanka Interbank Payment Settlement System. Sri Lanka Interbank Payment Settlement System. ඉතින් මේක තමයි banks අතර වෙන තියෙන system එක. මම ඔයාලට සරල උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ මේ බලන්න. හරි. දැන් හිතන්න or business එකක් කරනවා, right? You are doing a business. So when you are doing a business, yes, you know that you will receive a lot of checks, right? Because you will be doing transaction using checks, right? Hi, I think order ලැබෙනවා විවිධ checks. order ලැබෙනවා, ඒ කියන්නේ order checks ලැබෙනවා customers ලාගෙන්නේ. ඔයාගේ customers ලාගෙන් order ලැබෙනවා checks. දැන් customers ලාට එක එක bank accounts තියෙන්නේ. example එකක් විදිහට ඔයාට HNB bank එකෙන් checks ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ customer ගේ bank එකේ HNB. So you receive HNB checks. You receive Sampath bank check. You'll receive BOC checks. You'll receive People's Bank checks. Right? All the commercial banks. You'll receive Ceylon Bank checks. You will receive Nation Trust Bank. You will receive Cargill's Bank. Right? I think all we did that. And then the bank we see higher Peter Lanka commercial banks. Right. Correct. හරිද මේ බලන්න. දැන් හිතන්න now you, right? So you have your account. ඔයාගේ business එකේ ඔයාගේ bank account එක තමයි අපි හිතමු Bank of Ceylon, right? Bank of Ceylon තමයි ඔයාගේ business එකේ accounts ඔක්කොම තියෙන්නේ. දැන් හිතන්න interbank payment settlement system එකක් තිබ්බ නැත්නම් ඔයාලට මොකද කරන්න වෙන්නේ? Now at the moment, now do you maintain separate accounts for each checks? Right? In order to deposit each checks, do you maintain separate bank accounts? No, it's not possible. It's not possible to maintain 26 bank accounts. Right? You can do that, but it's kind of unnecessary work. ඒතර ඔයාලට හැමදාම කැසිබා මෙන්න සම්පත් bank checks මෙන්න HNB checks කියලා HNB checks ආදාන ඔයාගේ HNB account එකට. Ceylon bank කියලා Ceylon. ඒතර ඔයාලට සමහර 26 දෙනෙක්ව මේකට recruit කරන්න වෙයි to go and deposit and handle. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා දන්නවා accounts වල හදන bank reconciliation statement. ඊට පස්සේ bank reconciliation statement 26ක් හදන්න වෙනවා. මොකද එක එක account එකට එක එක record. So it's like ඔයාගේ admin වැඩ ටික වැඩි වෙනවා. අනිත් එක ඒක කරදර වැඩක්. Accounts කීපයක් තියෙන්න පුළුවන් business එකට accounts 3-4ක් තියෙන්න පුළුවන්, that is totally fine. But having accounts from all of the banks, it's a real mess. But luckily today you have slips. Why? Because for all these checks you can deposit into a one bank account, right? You don't have to classify, right? එහෙනම් මේ හම්බෙන ඔක්කොම checks කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මේ bank account එකට deposit කරන්න. කොහොමද මේක වෙන්නේ? Through the slip system. එහෙනම් slip system එකෙන් එහෙනම් මේ බලන්න අපි නිකන් මාවට සරල එක example එකක් මෙතන explain කරන්න. හරි. ආට ඉන්නවා customer කෙනෙක් අමේෂ්.
හරි මෙන්න වගේ customer අමේෂ්ගේ bank account එක තමයි යාගේ යා ඔක්කොම banks maintain කරන HNB bank එක. හරිද? අමේෂ් දෙනවා ඔයාට 25000 check එකක්. Right? So here's your business. So as you know, you have your accounts in the Bank of Ceylon, no? Bank of Ceylon. මේ ඔයාගේ business එක. එහෙනම් ඔයා ගිහිල්ලා මේක BOC එක deposit කරලා. ඒතර මොකද වෙන්න ඕනේ? නේද? අමේෂ්ගේ සල්ලි තියෙන්නේ HNB bank එකේ නිසා HNB bank එක දැනගන්න ඕනේ ඔයාගේ BOC account එකට රුපියල් 25000ක් නැත්නම් 25000 දාන්න. එතන තමයි ඔයාගේ account එකට සල්ලි වැටෙන්නේ. හරි එහෙනම් ඒක කොහොමද කරන්නේ මෙන්න මේ slip system එක හරහා. ඒ වගේම තමයි when it comes to the ATM. දැන් ඉස්සර තිබුණා හිතන්න ඔයාලට තියෙන BOC ATM එකක් නම් you have to find a BOC ATM. ඒ කියන්නේ ATM එකක් හොයාගෙන යන්න ඕනේ ඒ බැංක් එකේ. අද එහෙමද නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට තියෙන ඕනම ATM කාඩ් එකක් ඕනම ATM machine එකට දාලා ගන්න. හැබැයි එතන charge එකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය වගේ same bank ම දැම්මොත් රුපියල් 5ක් වගේ deduct වෙනවා. හැබැයි අනිත් banks වල 30 rupees ඒ වගේ service charge එක වැඩි but you know you can use. එතකොට දැන් හිතන්න ඔයාගේ ATM card එක commercial bank. හැබැයි ඔයා හදිස්සියට ගිහිල්ලා HNB bank එකක ATM එකෙන් සල්ලි ගන්නවා. එතකොට මේ ATM එකෙන් එන්නේ commercial bank එකේ සල්ලිද නැහැ. HNB එකේ සල්ලි තමයි ඒකේ ATM එකෙන් එන්නේ. එහෙනම් commercial bank එකේ account එක නේද? ඔයාගේ account එක හැබැයි deduct වෙනවා. හැබැයි ඇත්තටම සල්ලි ගියේ කාගෙන්ද? HNB bank එකේ ATM එකෙන්. කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සල්ලි. ඒ නිසා commercial bank එක දැනගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට HNB bank එකට ඔයාගේ සල්ලි දාන්න. පැහැදිලි? ඉතින් හිතන්න මේ වගේ transactions කොච්චරක් දවසට වෙනව ඇතිද? ඒ වගේම තමයි not only you, right? Not only you receive checks, you also you also will be issuing checks to different customers. දැන් ඔයා BOC කෙනා යටතේ checks issue කරනවා එහෙනම් ඔයාගේ checks උත් එක එක banks වල deposit වෙනවා ඔයාගේ suppliers ලා විසින්. ඉතින් ඒ නිසා we need to make sure the fact that there's a system called slips. එහෙනම් මොකද මෙතනදි වෙන්නේ? So when Amesh issue a check of 25,000 to you, so you'll be depositing this check into BOC. So then HNB bank needs to transfer funds from the Amesh bank account to this one 25,000. ඉතින් මේ විදිහට ලක්ෂ සංඛ්‍යාත and the thousands of transactions happen per day. එහෙනම් මේක manage කරන තමයි slips. හිතන්න දැන් slip system එකක් තිබ්බ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? Slip system එකක් තිබ්බ නැත්නම් you will have to have separate accounts in order to deposit each check. So you'll have to classify the checks according to the bank name and you will have to deposit in the respective bank. And also you won't be able to transfer funds right within other banks, and also you won't be able to withdraw money using my ATM card. So you have to make sure you are referring to your relevant bank ATM machines. Thing ඔය විදිහට I think other businesses කරන්න එහෙම බෑ. You need to have some interbank payment settlement system. So who manage this by the central bank. හැබැයි central bank එක මෙන්න මේ වැඩේ ඒගොල්ලන්ම තමයි මේක කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ වෙනම company එකක් establish කරලා තිනවා ලංකා Clear Private Limited කියලා. මෙන්න මේ job එක කරන්න වෙනම company එකක් ලංකා Clear Private Limited. Right? එතකොට මේකේ ownership එක major ownership belong to CBSL. ඒ වගේම commercial banks. ලංකාවේ there are 26 commercial banks. ඒ නිසා මේ commercial banks වලට CBSL එකටත් මේක අයිති. මොකද මේක central bank එකට විතරක් නෙමෙයි අනිත් banks වලටත් වැදගත් වෙන නිසා ඒගොල්ලන්ට යම්කිසි ownership percentage එකක් තියෙනවා. right හරි එහෙනම් මොනවාද slips කියලා කියන්නේ? ශ්‍රී ලංකා interbank payment settlement system to handle the interbank transaction within the country, especially when it comes to the check deposit and check realizing. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි දැනගන්න ඕනේ පළවෙනි ඔයගේ payment settlement system එක. තව settlement system කීපයක් තියෙන අපි one by one කතා කරමු. Guys, will you be able to write this note? This is kind of not a note, actually kind of a chart.
මම ඔයාලට මේක දැක්කොත් මම ඔයාලට කියපු කතාව මතක් වෙයි ස්ටෝරි එක. ඒ නිසා කොහොමද you know once you are running a business, so let's say your ABC business, there's a chance you receive checks from different banks. හැබැයි different banks වලින් ආවත් ඔයා එක bank account එක maintain කරනවා. ඒ නිසා එහෙම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ slip system එක හරහා. එහෙනම් slip එක කවුද on behalf of CBSL මේක ශ්‍රී ලංකා clear private limited තමයි මේක manage කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ownership එක තියෙනවා මේ company එකේ to CBSL and commercial banks. It's like a joint ownership එකක් තියෙනවා, right? ඒකට අපි කියනවා joint ownership එකක් කියලා. Joint ownership.
Right guys, so hope you're done with that. අපි එමු එහෙනම් ඔයාගේ tube එක පැත්තට. Central Bank of Sri Lanka has been driving force the development of national payment and settlement systems in the country. Shall we highlight? CBSL has taken several initiatives to make payment systems safe, secure, sound, efficient, and accessible throughout the country. So here's the first one. Shall we write the slips? This system, with the use of computers, is used for the settlement of interbank transactions. So this interbank payment system that was carried out by CBSL has been entrusted to, please highlight, Lanka Clear Private Limited. A joint ownership එකක් Central Bank and other financial banks, other commercial banks. So they are doing two clearing activities. Shall we write those two clearing activities, please? Number one, here, exchange of checks and bank drafts and calculating net balances and keeping the central bank and other banks informed about these net balances. I'll explain these 2 points. Can you please, write those two? I have provided space. Lanka Clear Private Limited has introduced a common card for these transactions under the brand name of Lanka Pay. And also you need to highlight. Exchange of checks and bank drafts and calculating net balances and keeping the central bank and other banks informed about those net balances. So I'll give 1 minute to complete, then I'll explain, what you mean by those net balances and how it works.
Right. Shall I come back to the board? Yes, you only have to write these 2 points up. Are all printed? Right. හරි මේ බලන්න එන මොකක්ද මේ exchange of checks and bank draft and calculating net balances. හරි නේද අහගන්න. හරි මෙන්න එහෙනම් අපි හිතමු අපි banks දෙකක් ගමු example එකකට banks දෙකක්. හරි HNB bank NDB bank, right? NDB bank. 2 examples. හරි එහෙනම් මේ බලන්න HNB bank එකෙන් මේ බලන්න ඒ කියන්නේ දැන් HNB customers ලා issue කරපු checks NDB bank එකේ accounts වල deposits වෙන්න පුළුවන් නේ. සරලව හිතන්නකෝ දැන් ඔයා මට check එකක් දෙනවා. ඔයාට තියෙන HNB account එකක්. මම ගිහිල්ලා එක deposit කරන NDB එකේ. එන එහෙම වෙන්න පුළුවන්. So HNB checks there is a possibility, right? So when the customers of HNB bank issue checks, there's a possibility those checks could be, deposit to NDB bank, whereas HNB needs to, transfer that money to the NDB bank. අපිට මේ ඔක්කොම නිකන් අපි සරලව හිතමු 625,000 කියලා නේද? මීට වඩා ඉතින් ලොකු ප්‍රමාණයක් කියනවා නිකන් just assume, total one. Right. හරි ඒ වගේම NDB bank එකේ ඉන්නවනේ customers ලා. ඒ customers ලා checks issue කරනවානේ. එහෙනම් ඒ checks ගිහිල්ලා HNB එකේ deposit වෙන්න පුළුවන් නේද? පැහැදිලිද මම මේ කියන කතාව? right? හරි හිතන්න ඔයාලට තියෙන NDB accounts ඔයගොල්ලෝ මට check එකක් දෙනවා. ඒක මම ගිහලා HNB එකේ deposit කරන දේ වගේ instances වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට අපි හිතමු එහෙනම් NDB bank එකකින් issue කරලා HNB එකේ deposit කරලා තියෙනවා. අපි හිතමු just 500,000 checks කියලා worth of. හරි ඒකෙන් මොකද අදහස් කරන්නේ? HNB bank එක NDB එකට දෙන්න ඕනේ 625,000. ඒ වගේම එයාට NDB එකෙන් ලැබෙන්න ඕනේ 500,000. It's something like this නේද? මම ඔයාට 10,000 ගෙවන්න ඕනේ. ඔයා මට 15,000 ගෙවන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔයා මට 5,000 දුන්නා නම් ඇති. පැහැදිලිද කතාව? අන්න ඒ වගේ වැඩක් නේ. මොකද නැත්තම් මෙන්න මම ඔයාට 10,000 දෙනවා 15,000 දෙනවා. ඒක කාලේ ඒක අවශ්‍ය නැති වැඩක් නේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මෙතන මේගොල්ලෝ 625,000 මේගොල්ලන් දෙන්න ඕනේ. NDB bank need to provide 500,000. ඉතින් ඊට වඩා ලේසි නේද? HNB bank එක මට කියන්නේ net balance එක එන. net balance is 125,000. net balance එක 125,000. ඒ කියන්නේ HNB NDB bank එකට 125,000 transfer කරා නම් හරියි. එහෙම නැතුව ඒතර දැක්ක නේද වැඩේ ලේසි වෙන විදිය. මොකද ඒතර NDB එකට කීයක්වත් දෙන්න ඕනේ නැහැ මේගොල්ලන්ට. right? Because why the net balance is 125,000. පැහැදිලිද කතාව? දැන් ඒකේ අනිත් පැත්ත උනා නම් so NDB 625,000 this 500,000 උනා නම් NDB bank එකේ දම ගන්න ඕනේ 125,000 HNB දෙන්න. ඉතින් ඔය වගේ daily මේගොල්ලෝ net balances. ඒ කියන්නේ සමහර banks වලට එතකොට ඒගොල්ලන්ට pay කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට ගාණක් ලැබෙන්න ඕනේ. right? සමහර banks වල ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගෙවන්න ඕනේ. හරිනම් පැහැදිලි කතාව ඔන්න net balance. ඒ නිසා daily මේ විදියට net balances calc කරලා මොකද කරන්න ඕනේ? calc කරලා විතරක් හරියන්නේ නැහැ. right? They need to inform the CBSL and the other banks about the net balances so they can settle net balance. එහෙනම් මොකද මේකේ meaning එක HNB needs to settle 125,000 rupees to NDB. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි
calculation. ඉතින් මේක lazy වැඩක් නෙමෙයි. මොකද දවසට ගොඩාක් transaction වෙනවා. ඒක checks transaction, ඒක bank draft transaction, ATMs withdrawals. ඉතින් මේ විදිහට totally කොච්චරද net balance එක. Guys, shall we have this please? I think මේ net balance එක they need to inform. කවුද මේක කරන්නේ නම් Central Bank on behalf of Central Bank Lanka Clear Private Limited. Right, so guys, so that's about today's plan. I think our තව payment settlement කීපයක් තියෙනවා discuss කරන්න. SWIFT system එක, SWIFT codes එක worldwide යන system එකක්. SWIFT code ඊට පස්සේ RTGS, real time gross settlement system, SSDS, scriptless securities depository system. ඉතින් මේ විදිහට payment settlements කීපයක් තියෙනවා. So we'll be discussing those part. So get this part. Right, so with that, we are almost done with the discussion of CBSL, starting the intro, right? History, objective, functions, monetary board, and also the payment settlement system. So that එකක් කතා කරා slip system එක ඊට අමතරව තව කීපයක් තියෙනවා payment settlement systems එකක් කතා කළා. So then we can finish off that CBSL part. ඊට පස්සේ අපි යනවා licensed commercial banks. Well, guys, so if you don't have any questions, I think we are good to go. Thank you for joining, and we'll see you with the next session. Thanks. Thank you, sir.